Definitely প্রথম দিক দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, under 25 women they face the most amount of online and offline. So in terms of protection, digital literacy skills, and in terms of self-defense as well, হয়তো শেখানো উচিত, because there is this aspect of confidence. যদি আমরা confident feel করি, আমরা বুঝি যে okay how we can keep ourselves safe online এবং offline এ, তাহলে ওইটা একটা মাইন্ডসেটের একটা বিষয় এসে পড়ে। এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে in terms of legal protection, আমরা আবার বলব বিভিন্ন ধরনের আইন করা হয় কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনও হয় না। এটা আমরা কোর্ট সিস্টেমেও দেখতে পাচ্ছি। কোর্টের সিস্টেমে অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয়ের কারণে হয়তো বা ডিউ প্রসেস হচ্ছে না, বহু বছর লেগে যাচ্ছে কোনো কিছু দাবি, কোনো কিছু আমাদের চিন্তা করতে হবে হয়তো বা প্রথমে কীভাবে থামানো যাবে। তারপরে আমরা বললাম যে হয়তো বা কমিউনিটি ডেস্ক যদি করা হয়, হয়তো বা কমিউনিটি ডেস্ক রিপোর্টিং সিস্টেম যদি করা হয়, বেটার স্ট্রিট লাইটিং, অনেকগুলো রাস্তায় ঢাকা শহর ছাড়াও ঠিকমতো লাইটিং থাকে না রাত্রে, এই জন্য হয়তো বা ফর এক্সাম্পল বিকজ অফ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি রিজনস ওনাদের তাড়াতাড়ি দ্রুতভাবে বাসায় ফেরত যেতে পারবে। তো আরও ঘন্টা যদি ওনারা কাজ করতে পারতেন তাহলে হয়তো বা প্রফেশনালি ওনারা ক্লাইম করতে পারেন, আরও কিছু আর্নও করতে পারতেন পরিবারের জন্য। তো সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ট্রান্সপোর্টের দিক দিয়ে হয়তো বা বেটার রিপোর্টিং সিস্টেমস প্রয়োজন আমাদের, বেটার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস ইন টার্মস অফ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট এজ ওয়েল। ওই দিক থেকে কয়েকটা জিনিস, লিগাল প্রোটেকশনস আমাদের ইট কামস ফ্রম মোর সর্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যাটার। আই থিঙ্ক আমাদের অনেক আইন আছে, কিন্তু যদি অ্যাগেন সাইলোজের মতো, if they act as silos and not an integrated framework into how to protect women from harassment, from difficulties, from violence, তাহলে সেটা হবে না। তো সাইলোজ না করে হয়তো বা পুরো জিনিসটা আমরা যদি বিছিয়ে দেই, তারপরে দেখি হাউ দিস ওয়ার্ক একটা ইকোসিস্টেম ভাবে, তাহলে ভালো হবে। কিন্তু মেইন জিনিসটা হচ্ছে নারীদেরকে ইনক্লুড করতে ইন দিস ডিসিশন মেকিং, ইন দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ দিস ইকোসিস্টেম ওয়ার্কস। এইটা যদি প্রথম থেকে না শুরু করা হয় তাহলে ওই দৃষ্টিটা থাকবে না যে হাউ ডাজ দিস অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট আস ডে টু ডে। I think there's two aspects to what you said. The first one, it definitely touches on two things, I think, from what I understand. That the world, whether it's education, whether it's professional life, or climate change issues, anything, safety, security in terms of transport, it's designed for men to be safe, to succeed. It's not really designed for women. Women have to fit in somehow. And so the buses, the roads, maybe they're not the safest for us, accommodation, climate change policies, disaster planning isn't taken into mind, exam season, it's not taken into mind. And of course, we live in a society with certain cultural norms and practices. And policies can only go so far if they clash too much with what families and communities really want. Laws will move faster than culture does. So you have to take that into consideration when we create policies and implement them. So, for example, my grandmother's policy about food for education, cash for education, it understood what the barrier was for a lot of girls going to school. And so when it was able to meet that sort of sweet point about, where culture is a barrier and where incentive can work, more girls were able to go into education. So I think when we think about adjusting maybe more flexible working and flexible entry points into work, because I believe, Rupalian, you said something about women leaving careers at very crucial points where they might reach that promotion because of family obligations, because of childcare and so on and so forth. So flexible entry points are probably needed. Sure, we have maternity care, but maybe that has to be expanded nationally by statute and by, I'm sure, private enterprises as well. Daycare centers, definitely, that's something I believe my dad is very keen on. He was very hands-on with me as well, as I mentioned. So he understands how difficult it can be to manage childcare. So if that's more accessible for people, say, working in the garment factories, it's 60 to 65% women right now. That makes it quite difficult. So again, I think there needs to be a little bit of a redesign.